jQuery. జస్ట్ ఆన్లైన్ వీడియోస్ చూసాను సార్ అంతే. చూసి కరెక్టే, ఏమన్నా అంటే కొత్తగా ఏమైనా అనిపించిందా, లేకపోతే ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా, లేకపోతే ఓకే ఓకే ఈజీ యూఐ అంటే ఏంటి అని అంటున్నా. ఈజీ యూఐ 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 అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని తెలుసు. ఈజీ యూఐ అంటే వాడు ఏమో కాంటెక్స్ట్ చెప్పు, అది ఎక్కడ చూసావు నేను. jQuery ఈజీ యూఐ ఉందా? jQuery యూఐ నిన్న మనం చూసినాం, అది డ్రాగబుల్ కంట్రోల్స్, ఆటో కంప్లీట్, అవన్నీ కూడా jQuery యూఐ. ఈజీ యూఐ అనేది ఒక వర్డా లేకపోతే కొత్త విషయం? Let's see. ఇక jQueryలో చాలా ప్లగిన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక దాంట్లో ఇది ఒకటి అంతే. jQueryకి ఇది ఇంకొక యాడ్ అని అనుకోరాదు. jQuery అనేది ఒక లైబ్రరీ కదా, సో jQuery తోటి ఇంకా చాలా ఉంటాయని చెప్పాను. సో దాంట్లో ఇది ఒకటి. మనం నేర్చుకునే C# నేర్చుకుంటే దాంతోపాటు ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు కదా. సో అట్లా jQuery నేర్చుకుంటే సో యూ కెన్ డెవలప్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అవన్నీ డెవలప్ చేసి మనకు ఒక లైబ్రరీ లాగా ఇస్తారన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఒక ఈ JS ఫైల్ రిఫర్ చేసుకుంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు ఈ కాంబో బాక్స్ అనేది వీళ్ళు క్రియేట్ చేసుకున్న ఫంక్షన్ అనమాట. ఓకే, సో దానికి ఏమవుతుంది, ఈ #cc అంటే ఏంటిది, మన ఐడి, ఇన్పుట్ ఐడి, రైట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. సో ఇది ఒక ఇన్పుట్ ఐడి అంటే లెట్స్ సపోజ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా తీసుకుంటారు, రైట్. సో ఈ సిసి అనే టెక్స్ట్ బాక్స్ దే ఆర్ మేకింగ్ దట్ యాజ్ ఎ కాంబో బాక్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇది సెలెక్టర్, ఏం సెలెక్టర్, ఇది ఐడి సెలెక్టర్. సో ఈ $ఆఫ్ అన్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఈ ఎలిమెంట్ దొరికిపోతుంది మనకి, ఓకే, స్క్రిప్ట్ ద్వారా. సో దానికి కాంబో బాక్స్ అని పెట్టగానే ఏమైందంటే ఈ ఇన్పుట్ అనేది కాంబో బాక్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో కాంబో బాక్స్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ పాస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అవి ఏంటంటే యూఆర్ఎల్ రిక్వైర్డ్, వాల్యూ ఫీల్డ్ ఏంటి, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఏంటి. కాంబో బాక్స్ అంటే ఏంటి కదా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డ్రాప్ డౌన్ లాగా చూస్తాం కదా, సో దాన్నే కాంబో బాక్స్ అంటే. ఎప్పుడైనా పర్సంటేజ్ పెట్టాలి అంటే ఇది ప్రోగ్రెస్ బాగా యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ మనం బేసిక్గా మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని వీటిని మనం రీయూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో మనకి బేసిక్గా jQueryలో తెలియాల్సిన సెలెక్టర్స్ ఎట్లా, సో ఒక ఎలిమెంట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, తర్వాత ట్రావెర్సింగ్ ఎట్లా చేస్తాం. ఓకే, సో ట్రావెర్సింగ్ అంటే ఒక నిన్న చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు అది మనం చూస్తాం అనమాట. ఒక డివ్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. సో అట్లా ఉన్న ఎలిమెంట్ని మనం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ట్రావెర్సింగ్. Nice. Okay. Let's see what is traversing today. DOM traversing అంటే ఇప్పుడు
అది ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది? ఒక డివ్ తెలుసు మనకి. డివ్లో యూఎల్ ఉంటుంది. యూఎల్ అంటే ఏంటిది? అన్ఆర్డర్ లిస్ట్, రైట్? సో ఈ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ లో మళ్ళీ ఏముంటాయి? లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, యాక్చువల్ లిస్ట్ ఐటమ్స్. ఆ లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు రైట్ వన్ బై వన్. let me write something. Action 1 2 3 first. కొంచెం కష్టంగా నేను టైప్ చేయడం. నువ్వు ఇంకొక 4 హెడ్లైన్స్ క్రియేట్ చేసి 1 to 8 దాకా, ఇప్పుడు 4 వరకు పెట్టాం కదా, సో 1 to 8 దాకా పెట్టేసి అట్లనే సేమ్ ఇంకో యూఎల్ తీసుకొని, ఇంకో డివ్ ఇట్లనే సేమ్ తీసుకొని యూఎల్లో ఎల్ఐస్ పెట్టేసి దీనిలో దాంట్లో ఏబిసి 8 క్యారెక్టర్స్ అది ఎంతో కొంత ఏ టు ఏబిసిడి అట్లా ఒక 8 పెట్టి ఎల్ఐస్. ఓకేనా? అర్థం కదా? అదే పునః సార్ ఇది అర్థమైందా? 5 6 7 8 పెట్టి ఇది అంటున్నా. ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొక డివ్ ఇంకో యూఎల్ తీసుకొని ఏబిసిడి పెట్టు. ఇంకేం యాడ్ చేయమంటారు? ఏం యాడ్ చేయమంటారు ఇందులో? హలో, ఏం యాడ్ చేయమంటారు సార్? ఏబిసిడి పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆర్డర్ పెట్టడం, ఏదో ఒకటి పెట్టండి. మీకు మన పేరు పెట్టండి. ఓకే. చేశాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ యూఎల్కి ఒక ఐడి పెడదాం.
dual. months. Okay, fine. Let's run. సో ఫస్ట్ మనకి ఇట్లా వచ్చినాయి కదా దీంట్లో. ఓకే, సో దీంట్లో మనం డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ ఉంది కదా నాకు ఫోర్ సో ఇక్కడ ఏమైనా రెండు యూఎల్స్ ఉంది, దీంట్లో కూడా వెళ్ళేసింది, దీంట్లో కూడా వెళ్ళేసింది. ఓకే, సో నాకు ఈ ఎల్ఐస్ మాత్రమే. ఓకే, సో ఈ ఎల్ఐస్ మాత్రం మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ కోడ్ ద్వారా అప్లై చేయాలి ఈ ఎల్ఐస్. బట్ మనం ఇండివిజువల్ చూస్తే ఎల్ఐకి అసలు ఏది కూడా ఐడి లేదు, క్లాస్ లేదు, ఏమీ లేదు. ఓకే, దెన్ which method you will go? Actually, we'll go with, if there is no ID and if there is no class, definitely you should go with element selector, right? So element selector అంటే ఏంటిది? LI అని ఇస్తాం. LI అని ఇస్తే ఏమవుతుంది? పై వాటికి కూడా అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ but my requirement is I need to only apply for this January 2000 something. So then how to write? Elements are loaded, then only I need to write. So I should write in the ready function. Okay. Let me write that. Okay. Mm. Okay. So అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే we need to give some parsing selector. Okay, ఎట్లా ఇస్తామంటే $. So what we know the ID of the UL, right? So దీనిలో some $hash UL months అంటాం. Okay, so నెక్స్ట్ LI అని వాళ్ళు ఇట్లా స్పేస్ ఇచ్చేసి. ఓకే, సో దెన్ ఈ ఎల్ఐస్ అనేవి ఈ ఐడి లోపల ఉన్న ఎల్ఐసి మాత్రమే మనం ఏం చేస్తే అది వర్తిస్తుంది అనమాట. ఓకే, దట్ మీన్స్ అప్లికబుల్ అవుతుంది.
let's see what only we don't know the exact selector for this LIs, okay, because there is no class or there is no ID for this individual ID, but still we are able to find out these elements because we have some DOM traversing selector that is nothing but you will give the ID first and then the particular element. Okay, so let's suppose if you don't know the ID of this UL also, okay, then what you will do? If there is an ID for the div, okay, each UL is there under any under another div, right? Remember the HTML syntax? Yeah, so this one is it is a div here. Okay. So ఇప్పుడు ఈ div లో ఉన్న UL లో ఉన్న elements కావాలి మనకి list items కావాలి మనకి. So let's suppose if you know only the div ID, div class name, some div ఏదో class name. Okay, div month. Okay, I don't even it is there, but I don't want to apply some idea. Maybe this is not there. Something some. Okay, let's remove this for a moment. So what you need to do is you need to write div month. Okay. Under this you can write directly li or even directly go for ul and li. Let's see that it's not working. Dot And dot div months. so class yeah. So directly it will work. Even if you know the class or even if you know the ID of the parent one. Okay. This is called parent relation also. Okay, parent మనకు తెలిస్తే దాని యొక్క సబ్ చైల్డ్ని ఎట్లా తెలుసుకుంటాం అంటే స్పేస్ ఇచ్చేసి దాని ఎలిమెంట్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ లెట్స్ సపోజ్ యూ వాంట్ టు అప్లై రో బై రో. ద కలర్ షుడ్ బి లైక్ జనవరి, మార్చ్, మే వీటికి ఉండాలి, ఫిబ్రవరికి ఉండొద్దు, ఏప్రిల్కి ఉండొద్దు. ఓకే, ఆల్టర్నేటివ్ రోస్లో ఉండాలి అనుకుంటున్నారు. దెన్ వాట్ వీ కెన్, so we need to write odd. Then what will they have? Okay, then we odd and odd color of players no down. Odd and first then odd is 0 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలిమెంట్స్. ఓకే ఓకే, దట్స్ అ ప్రాబ్లం. ఇది ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడైనా 0 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, ఇది 0 1 1 అంటే ఆడ్ నెంబర్ కదా, సో అందుకని అట్లా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఈవెన్ అని పెట్టేస్తే మనకి ఫస్ట్ నుంచి వచ్చేసి లెట్స్ సపోజ్ గ్రీన్ అని ఇస్తాం. what will be happen? First we bring around. In this manner you will get you can go for the alternative rows also, coloring alternative rows also. Okay, let's suppose nth element. సో మనకి ఇంకోటి ఉంది కదా, దాని కాదు హ్యాష్ నెంబర్స్, రైట్, ul నెంబర్స్. ఓకే, దాంట్లో LIS దీనికి ఎట్లా వస్తారు nth ఎలిమెంట్కి. Let me try, I'm not sure. Let's try.
मतलब child of to ఎంత చేయాలనే సింటాక్స్ దాంట్లో కూడా ఎన్నో కావాలని లెట్ మీ వ్యూ 0 0 ఫస్ట్ కావాలి నెంబర్సా నెంబరా నెంబర్స్ నెంబర్సా నెంబర్స్ ఓకే that's fine and to show you that ఇక్కడ 1 to 3 నే తీసుకుంటుంది ఇండెక్స్ అందుకే మనం 3 పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ 1 2 3 నుంచి వచ్చింది ఈ 1 to 3 కాదు అంటే ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ 1 to 3 కాదు మా ఇంటెన్షన్ ఫస్ట్ ఐటమ్ సెకండ్ ఐటమ్ థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకుంటుంది మరి ఇందాక మనకి ఆడ్ ఈవెంట్ లో ఉన్నప్పుడు అది 0 నుంచి తీసుకున్నాం some indexing okay. So not only color of line, let's suppose if you want to removing like if you want to hide each third element, okay, then also you can go for this selector. So it's nothing but a selector. What we are doing is ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నది సెలెక్టర్ అంటాం ఓకే సో డాలర్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్లో ఎంత చైల్డ్ మనకు వచ్చింది ఎంత చైల్డ్లో థర్డ్ వచ్చింది రైట్ సో థర్డ్ డాట్ హైడ్ అంటాం ఓకే హైడ్ it's gone right so we're able to hide the element మొత్తం ఇట్లా జేపీఆర్ డాక్యుమెంటేషన్స్ ఉంటాయి ఫైండ్ అవుట్ ఈజీ ఓకే
ఆడ్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి వచ్చింది మనకెందుకు మరి ఇందాక మనకెందుకు రావాలి ఆడ్ పేరు పెట్టిన ఈవెంట్ క్లీన్ చేసినాం ఆడ్ అంటే ఆడ్ అంటున్నాం సంథింగ్ అలా అంటే రెండో జనరల్గా ఆ నెంబర్స్ అంటే 1, 3, 5 అంతే కదా Yeah. క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చింది ఇక్కడ సింటాక్స్ వేరే ఉంది అసలు ఎంత చైల్డ్ ఆఫ్ ఎంత చైల్డ్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఇండస్ట్రీ ఓకే మన రాసిన సింటాక్స్ డిఫరెంట్ ఉంది రైట్ అందుకని డిఫరెంట్ వస్తుంది లెట్స్ రైట్ the same syntax whatever he has written so same okay. వచ్చేసింది ఇక్కడ మొత్తం ఎందుకు వస్తుందంటే మిగతాటికి ఎల్లో కలర్ సో ఏదైనా పేరు పర్పుల్ ఓకే దట్ అంటే ఈవెన్ వాటికి ఆల్రెడీ ఎల్లో ఉంది అందువల్ల మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఓకే సో ఇది కరెక్ట్ సింటాక్స్ చెప్పబోతుంది ఎంత చైల్డ్ ఆఫ్ ఆడ్ అనేది ఇది తీసుకోవాలి కరెక్ట్ సింటాక్స్ ఓకే సో జనవరి మార్చ్ మే ఇది ఆర్డర్ రో అంటే ఈవెంట్ రో అంటే సెకండ్ రో ఫోర్త్ రో అట్లా తీసుకుంటాము 0 1 ఇందాక నేను చెప్పేసాను సో బట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ యూజ్ దిస్ సింటాక్స్ okay so the syntax is li nth child of odd okay li nth child of even should be for the even rows so we should see some gray color here okay even color it's fine now మనం ఇందాక థర్డ్ రౌండ్ తీసేసాం కానీ ఎవ్రీ థర్డ్ రౌండ్ తీసామంటే ఈచ్ థర్డ్ రౌండ్ తీసామంటే 3 6 9 కదా then you need to go for 3 and months like అంటే మార్చ్ జూన్ ఎగిరిపోవాలి రైట్ see March and June was numbered okay
సేమ్ థింగ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ హియర్ ఆల్సో. అంటే సెలెక్ట్ చేస్తే ఏం ఎలిమెంట్స్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కదా, ఓకే, అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. వాటిని ఏం చేస్తున్నాం మనం, సో బికాస్ ఆఫ్ ద హైడింగ్ ఇట్ విల్ బి నాట్ అపియర్ ఇన్ ద లిస్ట్. Okay, so this is called about parsing the elements based on the different styles. Okay. Okay, let's suppose, let's see in some other events of when you click on బటన్ మీద, బటన్ కి క్లిక్ ఈవెంట్ బైండ్ చేయడం ఎట్లా అంటే బటన్ మీద ఆన్ క్లిక్ అనేది రాయండి. Same manner you should be able to click LIs also, right? Any element can be clickable, even div or whatever it is. Okay, now I am writing a click event for the, I am attaching a click event for the LIs. $out LI dot cool. Okay. Okay. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, LI క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి టెక్స్ట్ రావాలనుకో, అంటే ఏది క్లిక్ చేసామో అది టెక్స్ట్ కనవాలి. లెట్స్ సపోజ్ కన్సోల్ డాట్ ఇంకేం దొరుకుతుంది, ఎవరు క్లిక్ చేసారో ఆ ఎలిమెంట్ దొరుకుతుంది. ఓకే, దాన్ని ఎట్లా అంటామంటే దిస్ అంటాం. సో దిస్ అంటే ఏమవుతుంది, ఏ ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేసిందో ఆ ఎలిమెంట్ దొరికిపోతుంది. సో లెట్స్ సీ దట్. మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంది కదా, ఎల్ఎస్. I'm just refreshing this. 6 కొడతాను, 6 వచ్చేసింది, రైట్? If you click on May, you should be able to see the May element. Okay, so if I click on 1, you should be able to see the 1. అంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ కి LI ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఏ సారీ యు ఆర్ అటాచింగ్ ఎన్ ఈవెంట్. ఓకే, ఈవెంట్ ని కూడా మనం అటాచ్ చేయగలుగుతాం, రైట్? సో అండ్ లెట్ సపోజ్ నేను ఈ జనవరి ఫిబ్రవరి వీటిలో ఏదైనా క్లిక్ చేస్తే ఐ వాంట్ టు గెట్ దట్ ఎలిమెంట్ అన్నప్పుడు ఐ నీడ్ టు రైట్ దిస్. అంటే దేని మీద క్లిక్ చేసావో ఆ కరెంట్ ఎలిమెంట్ అనేది దిస్ అనమాట. ఓకే, సో ఏమైంది, మే కొడితే మే ఎలిమెంట్ వచ్చింది. సో మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ ఐ క్లిక్ సమ్ పర్టికులర్ LI, దట్ పేరెంట్ షుడ్ బి హైడ్. ఓకే, సో అప్పుడే రాయాలి మనం. So let's write like this. $of this dot parent let's suppose ఈవెన్. సో ఫస్ట్ ఇది వస్తుందో అదే చూద్దాం. అంటే ఇట్లా కొడితే ఏం వస్తుంది, మొత్తం ఈ పార్సింగ్ మీదనే ఉంటుంది లాజిక్ మొత్తం. మనం అంటే ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనే దాని మీదనే మొత్తం రన్ అవుతుంది. Okay, so let's see whether that particular UL is able to find out or not. I'm clearing this console. I'm clicking on the February. We are able to find out the UL also. Okay, so what is that UL? UL ID లేదా, దీనికి ఐడి లేదా, పై దానికి లేదా, let me fill this. Okay, దీనికి ఐడి ఉంది. సో we were able to find out this ID. మనం దీనికి ఐడి కావాలని తీసేసాం, క్లాస్ పెట్టినాం. లెట్స్ ఈ ఐడి తీసేసి డివ్కి పెట్టినాం కదా మనం ఐడి, రిమెంబర్? సో in this way you are able to find out the parent elements also, right?
So when I click the January, February, or any of the list within this UL, okay, you are able to find out the UL for that individual list item. So that is the reason you are able to find out this another list. Because of this particular UL doesn't have any ID associated with this. Let me show you. See, we don't have ID here. That's what I'm telling you. Okay. So అందువల్ల మనకి ID రావట్లేదు అక్కడ. So whenever you click 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever it is, then you will be able to find out the ID. 7 కొడుతున్నాను ఇంకా. So 7 కి ఏమొస్తుంది? UL numbers అనే ID ఉంది. Right? The parent elements ID also will be able to. That means nothing but you are finding the element which is associated to this list item. Okay, as a parent. UL numbers వచ్చింది. Right? So likewise. So my intention is now what I need to whenever I click that particular element, I should hide that element. Okay. So that's my intention, right? So to hide, what we need to do? We just need to get the element first. So to get the element, what is the concept? We need to parse the DOM. So this is the selector for this. Dollar of this means that particular LA whichever I am clicking, and the parent that UL you will get. Now this UL should be hide. So you will be see in hide also you will be able to see some overrideable functions. Okay, there is nothing but if I give some 200, let's see what will be happening. Refresh this. Okay. I'm just clearing again. I want to click 6. కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి క్లోజ్ అయినాయి. సో దట్స్ వాట్. సో జూలైని మనం అబ్జర్వ్ చేయండి. జూలై క్లోజ్ చేసిన ఇది కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి క్లోజ్ అయింది. రైట్. సో ద delay you are inserting here, I mean mentioning here. Okay. So the delay will be 200 milliseconds. Okay. If you click that as 2000, you will observe more. The 2 seconds got కొంచెం easy. Let me refresh this. So when you refresh this, those two ULs will be come back. Yeah. Let's scroll down here. Yeah. Okay. Now let me click April. Are you able to see the animation style? Hide అప్పుడు it is taking some delay time. That is called delay animation. Or different approaches. Okay. Now, what else you can do? You can get the siblings also. Siblings means if you click 5, I want to get all these 1, 2, 3, 4, 5 LAs also. Okay. So these are all real-time scenarios. Whatever I am telling you. So there will be a situation in your web page. Okay. So whenever you click something, you want to find out the parent one. So how to get the parent one? You got it now. Okay. So maybe there is a situation whenever you click some item that might be a TDs here. Not only ULLS, it can be applicable for the TR TDs also. Okay. So in our TR table row, okay, there might be a number of TDs, right? So in the TDs, if you click one TD, the other TD should be reflected. Then you can go for these siblings, whatever I will tell now. Let's see. Okay, without closing this, I mean without hiding this, let's get the sibling. Dollar of this dot siblings. Okay. Get the siblings of each element in the set of matched elements optionally filtered by a selector.
మనకి సిబ్లింగ్స్ అన్ని ఎట్లా ఉన్నాయి, ఎల్ఐస్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ గివ్ ఎల్ఐస్. ఓకే, just refreshing this. నేను జనవరి మీద క్లిక్ అవుతుంది. దిస్ వచ్చింది, ఇది వచ్చింది. ఓకే ఓకే, కన్సోల్ లాగ్ పెట్టలేము మనం. they are getting that, but we are not displaying in the log. So that log. మీరు క్యాచ్ చేయాలబ్బా, ఇంత ఇట్లా ఉండకూడదు. షుడ్ బి క్యాచ్ ఇమీడియట్లీ. We're able to find out the other LIs also. So there should be 7 LIs we should see, because the first element is the current element, which one I clicked, April I clicked, right? So the one other element April, you should find out the other list items. Okay. Is it fine? Yeah. Okay. Siblings కూడా దొరికిపోయినాయి మనకి, రైట్? ఇంకా పేరెంట్స్ do more practice, then you will get to understand what is what అనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు jQuery లోనే ఇట్లా ఈ వెబ్సైట్స్ లోనే అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ ఇవన్నీ, రైట్? ఏపీఐ jQuery అనేది. దీంట్లోనే మస్తు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ వన్ బై వన్. యూ డోంట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ విజువల్ స్టూడియో ఆల్సో టు చెక్ దిస్, బికాస్ jQuery విల్ రన్ ఓన్లీ ఆన్ క్లయింట్ సైడ్. సో క్లయింట్ సైడ్ అంటే మనకు ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే, టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఏదన్నా సరిపోతుంది. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు క్రియేట్ HTML ఫైల్, రైట్? Or else directly also you can edit, I guess. I will show you how to. ఇక్కడ ఎడిటర్ ఉంటుంది, జనరల్ అయితే ఇక్కడ ఎడిటర్ అని W3 Skills లోకి వెళ్ళి కూడా చేయొచ్చు. W3 Skills అయితే ఇంకా ఎడిటర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, if there is no editor here also, just copy paste this one, entire HTML body, okay, and paste in one notepad, so that you will able to. అయినా అందరికి విజువల్ స్టూడియో ఉంది కదా, బెటర్ డూయింగ్ విజువల్ స్టూడియో, విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ది ఇంటెలిజెన్స్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ విజువల్ స్టూడియో. ఓకే, సో ఇట్లా మనం నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కూడా చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎడిటర్. ఇంటెలిజెన్స్ కూడా వస్తుంది అక్కడ. సో నిన్న మనం ఏం చేసాం, jQuery ఫైల్ ని డైరెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చినాం మనం, రైట్? సో లెట్ మీ షో యు. మనం మెషిన్ లోనే, ఐ మీన్ మన సిస్టమ్ లో, మన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లోనే ఉంది. దట్స్ వై వీఆర్ గివింగ్ ద పాత్, రిలేటివ్ పాత్ అంటారు. సో స్క్రిప్ట్స్ అనే ఫోల్డర్ నుంచి డైరెక్ట్ తీసుకుంటుంది, రైట్? సో లెట్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్, అంటే ఈ ఫైల్ లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం, జనరల్ గా డౌన్లోడ్ చేసి చేసుకుంటాం. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ ఆల్సో, యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్, యూ కెన్ రిఫర్ ది CDN, కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్. నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం CDN అంటే. సో దిస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది CDN ఫైల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇది డైరెక్ట్ గా ఆ JS ఫైల్ ని ఇట్ ఈస్ లోడింగ్ ఫ్రమ్ దట్ CDN, అంటే ఆ code.jquery.com అనే ఒక వెబ్సైట్ నుంచి అదొక సర్వర్ లాగా తీసుకొని దాని నుంచి రీడ్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, సో దెన్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ యూ నీడ్ నాట్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ JS ఫైల్, ఫైన్. బట్ ఇట్ విల్ బి వర్క్ ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్. మనం ఇప్పుడు మనం చేసే శాంపిల్స్ అన్ని ఎట్లా అంటే, మనకు ఆల్రెడీ JS ఫైల్ ఉంది కాబట్టి మన దగ్గర ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా వర్క్ అయిపోతుంది, బికాస్ దట్ JS ఫైల్ ఇస్ విత్ ఇన్ అవర్ మెషిన్. ఓకే, okay, let's go and create one Ajax related
samples. Okay. So what is Ajax first of all? So till now, whatever you are doing is that might be MVC or ASP.NET web forms. When you are clicking the button, okay, so it is database, right? So our entity framework example, everything, whatever you are doing is a synchronous call. Okay, synchronous call and every uh, every content in your page will be refreshed. Okay, so the part, not only the portion of your uh, form will be reloaded. Everything will be reloaded from the server. So that is why it is a synchronous call. But we need to give a user-friendly interface. That means user interface should be very uh, responsive and it should be very fast also. Okay. So then what is my intention is whenever you are doing, let's suppose, నిన్న మనం ఇది చేసాం కదా స్టూడెంట్ నేమ్ స్టూడెంట్ కోర్స్ అనేది సో నేమ్ ఏంటి లెట్స్ సపోజ్ okay. So and the course is nothing but AngularJS, let's suppose. Okay. When it was quick, if you observe here, okay, you are not seeing any reloading option. So let me write again with other name. Student entity framework. Okay. So observe here this reload button. Okay. So it will be not reflected. I mean it will be not reloaded. But still the elements are going to be added here. Okay. So this is client-side action. This jQuery is a client-side action. We are not saving into database. But the same behavior we should observe with the AJAX calls. Okay, even you are saving to the database. So the same loading option. Let's say with our మనం ఏదైనా చేసింది ఉందా ఒకటి సేవింగ్ ఆప్షన్ రిజిస్టర్ చేసాం కదా శాంపుల్ స్టూడెంట్ ఇదే ప్రాజెక్ట్ కింద స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ ఏఎస్పిఎక్స్ ఉంది కదా సార్ కింద అది రన్ చేయ ఒకసారి Okay. So this is what I am telling. Okay, reload. One minute. A breakpoint this is. Very good. Okay. So now observe this reload button. Okay. Student name. Green level Srujan. Okay. Srujan. Courses. MVC. Mail India. And fee something. 2,400. Let's suppose. Okay. And he's an old student. Now I'm clicking save button. Okay. If you observe this, what it is happening? Array equal breakpoint. If there is a breakpoint, you will not understand what I'm doing. So let me write another one then. Shoot is now. Entity framework angle. You can let's suppose. Okay. Now observe again. We don't have any breakpoint now. So still you will be see the reloading button, right? X వచ్చేసి మళ్ళీ reload button వచ్చింది. That means each and every thing will be reloaded. Are you getting me? Yeah. So, but if you are doing AJAX calls, okay? So AJAX call
will only update the necessary content. Yeah, so we'll only update the necessary content and asynchronous JavaScript and XML. Okay, the exact full form is. Okay, let's do that one today. Ajax call చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే we will not hit this server side coding like this. Okay, that will be a different coding again. Okay. One moment. MVC accreditation, MVC. Right? Okay. ఈ అజాక్స్ కాల్స్ అనేవి ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనం చేస్తుంది ఎంబీసీ అంటే ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చాలా ప్రాజెక్ట్స్ వరకు ఎంబీసీతోనే ఉంది. సో నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్తో వెళ్ళిపోతున్నాను అంటే ఎంబీసీ తోటి మళ్ళీ ASP.NET లో ఒకటి దాంట్లో ఒకటి దీంట్లో ఒకటి చెప్పకుండా. ఓకే, సో let's create or let's use one existing one. Even on the course అంటే ఏమవుతుంది? Student cred ఉంది. Student cred. ఇది కూడా ఇది కూడా ఇది మరి ఎయిట్లో స్కిప్ ఫంక్షన్ వన్ క్రియేట్ అనేది HTTP పోస్ట్ ఉండాలి అంతే కదా. ఇది గెట్టే పోస్ట్ ఏది అసలు దీనిలో మొత్తం కామెంట్ చేస్తారు సార్ పోస్ట్ చేయలేదు అందులో. ఇదా? అదే. ఓకే, నాకు తెలిసి ఇది వేరే ఫంక్షన్ వేరే దగ్గర చేసినాం అనుకుంటాం అప్పుడు, అందుకని దీన్ని స్కిప్ చేసినాం. స్టూడెంట్ కంట్రోల్ చూద్దాం. ఇది ఓకే. ఓకే ఫైన్. సో సేవ్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వ్యూలో ఏముంది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండెక్స్ వ్యూలో go to view. ఓకే, ఇట్లా బిగిన్ ఫామ్ అని చెప్పేసి సేవ్ స్టూడెంట్ పోస్ట్ మెథడ్ డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తాం మనం రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఏ సర్వర్ సైడ్ కోడింగ్ అగైన్. సర్వర్ సైడ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం అంటే సర్వర్ లో ఉన్న యాక్షన్ కంట్రోలర్ ఉన్న యాక్షన్ ని ఇట్లా కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏ సింక్రోనస్ కాల్ అగైన్. ఓకే, but we need to do asynchronous call by using Ajax methods. Let's take one simple example. Malli మనం ఇదంతా చేయకుండా ఓకే Ajax example అనేది ఏదో ఒకటి రాదు. ఇది స్టాప్ చేద్దాము. Let's stop this. Controller MVC 5 controller empty. I'm adding this. Ajax example. Okay, it should be add a view also here.
అజాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది అక్కడ వచ్చింది, రైట్. సో ఫోల్డర్లో వ్యూ వచ్చేసింది, రైట్. సో నౌ లెట్స్ create a simple view, add view అంటున్నా. ఓకే, నా వ్యూ నేమ్ కూడా ఇండెక్స్ ఉంటుంది, రైట్. సో template, I don't want to take any model binding at this moment. It's not a partial view, it will use whatever existing, everything is fine. Okay, I'm clicking a view, creating a view, it will create a view here. You all remember, right, how to create a view, and this is the example. Now here you can go for the సేమ్ ఇప్పుడు మనం చేసినామో అది చేద్దాం ఒకసారి. లెట్ సపోజ్ ఎక్కడ ఉండాలి, మనం ఆల్రెడీ రాసినాం కదా, స్టూడెంట్ క్లిక్ సేవ్ అని చెప్పేసి సంథింగ్ HTML కాదు, నిన్న మనం రాసినాం కదా. HTML ఎక్కడ వరకు ఇక్కడే ఎప్పుడు క్లోజ్ చేయలేదా? సో ఐమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ ఎవ్రీథింగ్, అందుకే కొంచెం స్లో కూడా ఉంది అనుకుంటారు. Close all but this. Okay, I will open this and go to it. So okay, మనం రాద్దాం. Let's suppose table అని చెప్పేసి writing. As this is an example, I'm not going with any razor syntax. Directly I'm writing just HTML, plain HTML, without going for the razor syntax. You can write HTML format also in the CS HTML file, right? So my example will be like emp will be name and another td will be C. Input name is input text. And value light color. Okay, and I want to keep some button here. Print తీసుకుందాం equal to. Okay. So let's write some button. Input type button. కొన్నిటికేమో ట్యాబ్ కూడా ఉంటుంది, కొన్నిటికేమో ఎంటర్ ఒకటి ఉంటుంది. పిక్చర్ నేమ్ ID to save. Okay, and the value is save employee. Okay, so now what I need to write. So first of all, run it in there, run it. That's right. Let's see how it is.
ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విషయం ఓకే ఏ మర్చిపోయింది. ఓకేనా క్యాపిటల్ చేయవచ్చు. అదే ఉండదు ఏఎక్స్ ఇదే ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసేది కాదు, ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ రన్ చేయట్లేదు మనం, అది ప్రాబ్లం. స్టార్ట్అప్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టాలి సెట్ స్టార్ట్అప్ ప్రాజెక్ట్. Okay, we're able to see the two controllers here and click go to the end of the okay. So for that, what we need to do? We need to refer the jQuery first of all, right? So jQuery work అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే మనం మాస్టర్ పేజ్ రిఫర్ చేసినాం కాబట్టి. లెట్స్ సీ మాస్టర్ పేజ్ రిఫరెన్స్ ఉందా లేదా. మాస్టర్ పేజ్ అంటే ఇది, ఐ మీన్ టు సే ఈ మాస్టర్ పేజ్ లో jQuery రిఫరెన్స్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది కదా. ఎక్కడ ఉంది? ఇదే కదా మాస్టర్ పేజ్ రిఫరెన్స్ అంటున్నారా, మాస్టర్ పేజ్ అడుగుతున్నారు? మాస్టర్ పేజ్ ఉంది, మాస్టర్ పేజ్ ఉంది మనకి హెడర్ ట్యాగ్ అన్నీ వస్తున్నాయి. నేను మాస్టర్ పేజ్ లో jQuery రిఫరెన్స్ ఉందా ఉంది ఇక్కడ. స్క్రిప్ట్స్ jQuery 1.10 అదేదో ఉంది కదా, సంథింగ్ ఫైల్ రిఫరెన్స్. సో అగైన్ వీ నీడ్ టు రిఫర్ దిస్. మళ్ళీ ఇక్కడ jQuery ఫైల్ ని మనం రిఫర్ చేయగలదు అనమాట. ఓకే, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ దెన్, స్క్రిప్ట్ రాసుకోవాలన్నమాట. రైట్, స్క్రిప్ట్ లైన్ వస్తాం, స్క్రిప్ట్ టైప్ టెక్స్ట్ ఆర్ జావాస్క్రిప్ట్ అంటాం. రైట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫంక్షన్ రాయాలి. ఎట్లా రాస్తాం? డాలర్ అంటే డాలర్ ఆఫ్ డాలర్ ఆఫ్ డాట్ ఐడి కాదు, రెడీ ఫంక్షన్ రాయాలి. ఫస్ట్ రెడీ ఫంక్షన్ రాయాలి. రెడీ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అంటే అన్ని కంట్రోల్స్ మనం ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం రెడీలోనే. ఓకే, అదర్వైజ్ నల్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, హ్యాష్ btn state డాట్ క్లిక్. క్లిక్ అనేది ఈవెంట్ కి మనం ఫంక్షన్ అటాచ్ చేస్తాం. రైట్, సో లైక్ దిస్. Now that, so ఇప్పుడు btn save click లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? We need to get var first of all name. Let's suppose okay, dollar of, so which came the name txt name, right? Dollar of hash txt name. So ఎట్లా తెచ్చుకుంటాం మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉన్న కంటెంట్ రావాలంటే? What is the syntax? Sujan, are you there? ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బాక్స్ లో వాల్యూ రావాలి నాకు, ఎట్లా వస్తుంది? నిన్న మనం చూసినాం ఇది.
శ్రావ్య డాట్ వాల్యూ కాదు డాట్ వాల్ అని అంటుంది jQuery కాబట్టి రైట్. సో జస్ట్ సింపుల్ సింటాక్స్ విల్ బి డిఫర్. Same will be copy pasted again. That is నిన్ననే కదా చేసింది అప్పుడు ఎట్లా అసలు ఒక్కసారైనా ట్రై చేయాలి. అంటే ఐ మీన్ మళ్ళీ మీరు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్తో చేయండి. మనం ఏది చేసినా కానీ మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేయండి అని రోజు చెప్తున్నాను. ఇవన్నీ వెరీ స్మాల్ అన్నమాట. ఇవి కూడా నెక్స్ట్ డే క్లాస్లో చెప్పలేకపోతే టు ది ల్యాక్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాక్టీస్. సో click here into రాసినాం మనం. we're able to find get those two text works values. Okay, now what is our intention? We need to pass this to our controller with Ajax calls, right? So then it lays dollar dot Ajax. Okay. Now plain object settings, string URL, plain object settings. Okay. So for doing this Ajax call, you require some URL first of all. So that means which URL you need to hit. Okay. అంటే మనం దేనికి ఇవ్వాలి అనేది. So for that what we need to do is we need to create అక్కడ ఎట్లా సేవ్ అని ఎప్పుడు రాసినామో అట్లనే యాక్షన్ రిజల్ట్ సేవ్. ఓకే, ఈ సేవ్ లో ఏంటి మనకి ఇప్పుడు ఏమేమి వస్తున్నాయి? స్ట్రింగ్ నేమ్ ఇండ్ ఏజ్. ఓకే, should we get those two here? Now return జస్ట్ మనం ఏం సేవ్ చేసినామో అవి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సోర్సెస్ ఓకే, సో దెన్ యూ విల్ గెట్ ది సేమ్ రైట్. సో ఇప్పుడు నేను అనేది ఈ సేవ్ అనేది URL అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ అయితే, సో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ URL ఫర్ దిస్ as /save, and for your information it's a accept verb అంటారు. get out post అని చెప్పేదాన్ని HTTP post method. So now let's write that URL. ఇది URL, right? ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు వేర్ URL వేరియబుల్ పెట్టుకొని
let's write that URL here. Okay, so I should give that $.ajax of URL settings, a set of key value pairs that configure the Ajax port. All settings are optional. A default can be set for any option with a $.ajax setups. See jQuery Ajax settings below for a complete list of settings. jQuery.ajax of settings. So ఇక్కడ ఏముంటాయంటే సెట్టింగ్స్ ఐ మీన్ టు సే ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడ్ టైప్ పోస్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గెట్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నావు, పోస్ట్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నావు, లేకపోతే డేటా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ డేటాను ఎట్లా ప్రాసెస్ చేస్తున్నావు, అవన్నీ సెట్టింగ్స్ అనమాట. అవన్నీ కీ వాల్యూ పేర్లో ఉంటాయి. ఓకే, లెట్స్ సీ వన్ బై వన్ అసలు ఎన్ని ఉంటాయి ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ, నిన్న మనం ఒకటి jQuery అఫీషియల్ సైట్ చూసినాము, దాంట్లో అజాక్స్ దాని ఏమంటారు అజాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, రైట్. సో ఇట్లా $.ajax ఆఫ్ ఇక్కడ చూస్తే మనం యూ విల్ బి కీ వాల్యూ పేర్ అంటారు దీన్ని. సో యూఆర్ఎల్ దాని వాల్యూ ఏంటి, డేటా దాని వాల్యూ, సక్సెస్ అయినప్పుడు అంటే ఒకవేళ అది సక్సెస్ రిటర్న్ చేస్తే అది ఏమొస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్, సో లెట్స్ ట్రై దిస్. ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంటి, మనం ఏ యూఆర్ఎల్ పెడితే అదే యూఆర్ఎల్. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఒక యూఆర్ఎల్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి, రైట్. నెక్స్ట్ డేటాలో ఏమి ఇస్తున్నాం మనం, డేటా జిప్ కోడ్ అనేది కాకుండా వీ నీడ్ టు గివ్ సంథింగ్ లైక్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్, ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏజ్. ఈ నేమ్ అంటే ఏంటిది, మనం ఇప్పుడు అక్కడ పోస్ట్ కాల్ రాసి దాంట్లో పారామీటర్స్ రాసినాం కదా. సో దిస్ వన్ నేమ్ ఏజ్. ఓకే, నేమ్ ఏంటి, నేమ్, ఏజ్ వచ్చేసి కూడా ఏజ్. యూ కెన్ రైట్ ఎనీ నేమ్, అంటే మన ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్ లేకపోతే స్టూడెంట్ నేమ్, ఇక్కడ ఇది ఎంప్లాయీ కదా, ఈఎంపీ నేమ్, ఈఎంపీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఆ వేరియబుల్ని మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఇవి వచ్చేసేమో అక్కడ పారామీటర్స్ ఏమున్నాయో అవి. సో దట్ ఈస్ ద డేటా ఎక్స్పెక్టెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఒకసారి సక్సెస్ అయితే, అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ రిటర్న్స్, అప్పుడు ఏం జరగాలి, ఆ సక్సెస్ రిజల్ట్ ఇప్పుడు మనం అక్కడ మెసేజ్ ఇచ్చినాము, ఆ రిజల్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ వన్ అనదర్ టిఆర్ టు డిస్ప్లే సంథింగ్. ఇప్పుడు ఒక మెసేజ్ మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం కదా, ఆ మెసేజ్ కోసం. స్పాన్ కి లేదనుకుంటా ఆటోమేటిక్గా. నెక్స్ట్ స్పాన్ అనేది రాస్తుంది. స్పాన్ కి ఏంటి ఒక ఐడి ఇచ్చేసి లెట్స్ రైట్ మెసేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ స్పాన్ ఎలిమెంట్ దొరికిపోయింది, దానికి HTML అంటారు. ఓకే, నేను స్ట్రాంగ్గా రిజల్ట్ ఏమొస్తే ఆ రిజల్ట్ పెట్టేస్తాను. ఇది మనకి వాడే ఎగ్జాంపుల్ వేరే. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అనుకుంటామంటే ఒక వచ్చిన అవుట్పుట్ని మనం ఇక్కడ ఈ స్పాన్లో చూడాలి. డేటా ఎంతో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టైప్ ఉంటుంది అనమాట. టైప్ let's try, I'm not sure. టైప్ అంటే ఇప్పుడు మనం HTTP టైప్ అన్నమాట అది.
let's put a breakpoint here. Mount దగ్గరికి వస్తుందా రావట్లేదా? వన్ టైప్ అబ్జెక్ట్ కదా సార్, పారామీటర్ ప్రాబ్లం ఉండదా? అర్థం కదా. ఇంతకుముందు జేక్వెరీ అడ్రస్ రాస్తారు కదా, అందులో డేటా యూఆర్ఎల్ పారామీటర్స్ గా పాస్ చేస్తున్నాం కదా, లైక్ మనం ఇదేం పాస్ చేయట్లేదు కదా. టైప్ పోస్ట్ అని రాస్తారు కదా, అందులో ఆ పారామీటర్ కాదు కదా అని అడుగుతున్నాం. ఇది పారామీటర్ అని కాదు ఇది. అంటే ఇప్పుడు ఇది హెచ్టిటి పోస్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా, అది చెప్పేది. పారామీటర్స్ ఇక్కడ రాస్తాము, డేటాలో రాస్తాము. ఓకే, ఇది వేరేది వేరే. ఓకే. ఎందుకో క్లిక్ కావట్లేదు. అసలు క్లిక్ ఈవెంట్ వచ్చిందో రాలేదు. Dollar is not defined and okay. That's a problem. Gateway find out what. Okay, let's do one thing. For our example, let's try and drop. అవి ఎందుకు రావట్లేదనే చూద్దామని. ఇది ఓకే. Okay, now jQuery is working fine. Okay. So post is not defined. Post caps head open. Post is not defined. I'm only saying. మనం ఇక్కడ స్ట్రింగ్ పెట్టాలి. సో యూఆర్ఎల్ నాట్ ఫార్మాటింగ్. ఓకే, ఇది ఎందుకు అంటే తప్పు అంటుందంటే, లెట్ సపోజ్ ఈ రెండు ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమైతే ఈ యాక్షన్ నుంచి ఆ కంట్రోలర్కే ఫైల్ అవుతుంది, బట్ స్టిల్ వీఆర్ గివింగ్ ద సేమ్ మళ్ళీ ఇస్తున్నాం ప్రిఫిక్స్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ మిస్టేక్. సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్, ఇక్కడ కంట్రోలర్ నేమ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. ఓన్లీ సేవ్ యూనిట్కి. ఓకే, సో then action do that. If you're trying to call another controller, then you should mention.
Now we should see the breakpoint. Okay. Name వచ్చింది, age వచ్చింది. Okay. See, Sandy saved successfully with age 23. Now what is our intention? I will remove this breakpoint. Okay. Breakpoint వచ్చిందంటే we are good, right? So let's refresh this page. మనం ఈ లోడింగ్ అనేది చూడకూడదు కదా, అజాక్స్ కాదు, రైట్? సో Vira 20. Okay. See here. Okay. You are not seeing the loading, right? But still you are able to call the server side code, right? So the controller will be in the server side. Are you getting me? So what is the difference? Hello? Yeah. Oh. Even database లో అంతేనా సార్? ఏంటి? డేటాబేస్ లో డేటాబేస్ లింక్ అప్స్ ఉన్నా అలాగే వస్తుంది. డేటాబేస్ ఇంకా అక్కడ సర్వర్ సైడ్ కోడ్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత సర్వర్ సైడ్ నుంచి ఏం జరిగినా కదా మనకు అనవసరం, అంటే మనకైతే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సర్వర్ సైడ్ లో మనం ఆపరేషన్ చేసినా కానీ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ రెస్పాన్స్. ఓకే. సో మనం ఒకసారి రేపు డేటాబేస్ కూడా కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం కావాలంటే. సో బట్ స్టిల్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఏమంటారు బిహేవియర్. సో ఈ రిఫ్రెష్ అనేది ఇంకా జరగదు అనమాట. ఓకే. సో మనం ఇంకా డీటెయిల్గా రేపు మాట్లాడుకుందాం, అంటే ఇంకా అసలు ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది. ఓకే. నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ సమ్ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్, అంటే నాట్ హార్డ్ కోడెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. Okay, string name you can pass directly. It means in model, I can say employee model ne pass cheyochu anamata. Okay. So let's see that in two models. Okay, see you all guys. Thank you. So Veera, one moment. Hello? Veera. Srikanth garu vastunnaru? Guest house lo unnaru. ఓకే, ఒక రెండోసారి వేస్తాను పెడతాం మళ్ళీ. ఓకే. సో అప్డేట్స్ ఇస్తున్నాం, మరి అయిపోతుంది ఈ నెక్స్ట్ వీక్ మిడిల్లో అట్లా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ అప్డేటెడ్ హిమ్. మనం ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఈ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత వీ విల్ స్టార్ట్ వెబ్ సారీ వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్ AngularJS. ఓకే. సో AngularJS లో వీ విల్ సీ వన్ application which is a sample application. Directly we will go through that. Basics నేర్చుకొని we will go there. Okay. Okay, fine. Thank you.